ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਰੂਸ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਬੰਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇਆਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 17। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। 2 ਦੀ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਫਿਓਨਾ ਨੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ। ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਅੱਗੇ। ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ 20 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। $70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस यूक्रेन जंग दरमियान रूस को चेतावनी दी है। जो बाइडन ने एक बयान जारी करदे कहा है कि अमरीका नाटो देशों के खेतर के एक इंच की रक्षा लई अपने नाटो सहयोगियों नाल पूरी तरह तैयार है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस को चेतावनी दी है कि वह नाटो देशों को धमकियां देना बंद करे। अमरीकी राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी देंदे कहा है कि पुतिन मेरी गल नूं हल्के विच ना ले। अमरीका नाटो देशों के खेतर के एक इंच की रक्षा करने लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अज असीं रूस से नवीं पाबंदियों का ऐलान करते हैं। जो बाइडन ने जोर देकर कहा कि अमरीका और उसके सहयोगी पुतिन दीयां धमकियां तो डरनगे नहीं। बाइडन ने कहा कि पुतिन दीयां कार्रवाइयां इस गल का संकेत ने कि वह संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने गुआढ़ी के इलाके ते कब्जा नहीं कर सकता ते ना ही इस तो बच सकता है। असीं यूक्रेन नूं फौजी साजो समान प्रदान करना जारी रखांगे। जो बाइडन ने भी कहा कि अमरीका और उसके सहयोगी पुतिन और उन्हां दीयां धमकियां तो डरन वाले नहीं हैं। फ्लोरिडा के बाद तूफान इयान ने दक्षिणी कैरोलिना में एक बार फिर तबाही मचाई हुई है, जिस नाल गलियां विच पानी भर गया, दरखत उखड़ गए और कई घरां दीयां छत्तां तक उड़ गईयां। इस तो पहला इयान कारण फ्लोरिडा विच हजारां घरां दी बिजली गुल हो गई ते घट्टो घट्ट 17 लोकां दी जान चली गई। फ्लोरिडा के इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने कहा कि एक 22 साला कुड़ी जो शुक्रवार नूं सड़क ते पानी विच बह जाने तो बाद एक खाई विच डिग गई, मरण वालियां विच शामिल है। अधिकारियों ने खदशा जताया कि सब तो वध प्रभावित इलाकों में मरण वालियां दी गिनती वध सकती है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिस्टेंस ने शुक्रवार नूं कहा कि राहत और बचाव कार्ज जंगी पद्धर ते जारी ने। उन्होंने कहा कि बचाव टीमां ने तूफान नाल बुरी तरह प्रभावित 3000 तो वध घरां दा दौरा कीता है। बचाव कार्ज विच लगे जवानों ने मरण वालियां दी गिनती वधण दा खदशा प्रगटाया। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने वाशिंगटन विच फेमा हैडक्वार्टर का दौरा किया और तूफान फियोना ते चर्चा की। गंभीर हड़ां ते तूफान के वादे ने लोकां नूं उन्हां दे घरां विच फसाया। ਲੱਖਾਂ लोकां दी बिजली बंद कर दी और दक्षिण पश्चिमी फ्लोरिडा विच घट्टो घट्ट 2 पुलां नूं तबाह कर दिता। बाइडन ने कहा कि यह फ्लोरिडा के इतिहास विच सब तो घातक तूफान हो सकता है। लोकां नूं इस तूफान कारण बहुत मुश्किल समय विचों निकलना पै रहा है। It made landfall yesterday and it is still moving across the state today. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life. And parenthetically, I should note I've spoken with the governors and the mayors and the commissioners. I've been on the phone with the governor this morning. I spoke with the commissioners and mayors, and they are worried, but every one of them are telling me what an incredible job is being done to save their cities, their towns, their counties, their ports, their bridges, etc. And in the face of serious danger, search and rescue operations got underway before dawn this morning for people stranded and who are in desperate shape. Water rescue is critical. Coast Guard deployed 16 rescue helicopters, 6 fixed-wing aircraft, and 18 rescue boats and crews.
That's just one element of the many federal search and rescue teams that the pre-staged in Florida. And the governor talked about how impressed he was with what the Coast Guard is doing this morning. These are dangerous missions, and I'm grateful for the brave women and men in federal, state, and local governments working as one team, risking their lives to save others. And we're going to learn a lot more in the coming hours. But we know many families are hurting. Many are hurting today. And our entire country hurts with them because it's been all over the country. We've seen so many crises. But in Florida today is the epicenter. We're continuing to see deadly rainfall, catastrophic storm surges, roads and homes flooded. We're seeing millions of people without power and thousands hunkered down in schools and community centers. They're wondering what's going to be left. What's going to be left when they get to go home, quote unquote home, or even if they have a home to go to. Some of the folks have been through this before, but that doesn't make it any easier. Actually makes the anxiety even higher in my view. My message to the people of Florida and to the country is at times like this, America comes together. We're going to pull together as one team, as one America. First thing this morning is when I talked to Governor DeSantis and again offered the fullest federal support. Earlier this week, I approved his request for the pre-landfall emergency declaration to provide direct federal assistance to the state for emergency protective measures to save lives, including search and rescue and shelter and food. Earlier this morning, I approved the governor's most recent request for the expedited major disaster declaration. That means the federal government will cover 100% of the cost to clear debris and for all the costs that the state has to engage in and expend to save lives. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਕਸਾਸ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸਨ ਉਦੋਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੂਹ AUKUS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ IAEA ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ AUKUS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ IAEA ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IAEA ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀਏਨਾ ਵਿੱਚ IAEA ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਲੈਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਤੂਫਾਨ ਫਿਊਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
a pleasure to be back in the Magdalene Islands. Despite the circumstances, it was an opportunity to connect with people and hear from business owners, from fishers, from seniors, from citizens who obviously went through the same storm that hit really hard in other parts of Atlantic Canada, but at the same time talking about how we're going to be there as partners going forward, working with the province, working with municipalities, working with individuals and communities that need support. We know climate change means more extreme weather events in the coming years, and how we rebuild, how we adapt, how we adjust to the challenges we're facing is going to be extremely important. I spoke with President Zelensky of Ukraine yesterday morning and reassured him that not only is Canada standing strong in its support of Ukraine and its pushback against Russia's illegal invasion and actions, but we're also going to continue working with the world to recognize that what Putin is trying to do is completely illegitimate. These sham referendums that are an attempt to arbitrarily redraw the map and actually an attempt to delegitimize Ukrainians' defense of their homeland. It's unacceptable, and the world will continue to condemn it in the strongest terms. As I mentioned, we are going to have stronger sanctions. Those will be announced very soon. ਪੂਰਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਫਿਓਨਾ ਨੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਮੀਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਆ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਓਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਦਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੈਕ ਹੋਣ 'ਚ। ਸੋ ਡੈਵਸਟੇਟਡ ਸੀਗੀ ਲਾਈਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡਸ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 3 ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 35 ਤਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੈਨੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ 'ਚ ਹਾਂ। Everything is all good. Basically means we are like waiting for the power. If the power comes, so we are doing until the power comes. So we are continuously doing that. We are distributing like more than 1,000 meals every day. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭੇਦਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਹਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। Today, we're talking about, of course, and what we're going to cover are a number of key issues with respect to the healthcare workforce. And my colleague, Minister Kang, and I have been working diligently on this question, not just over the last number of months, but over the last number of years. We are announcing today BC's and presenting today BC's Health Human Resources Strategy, which is a 5-year strategy for a diverse, accessible, and sustainable healthcare workforce and system. Its goal is to deliver the care for patients, and at its centerpiece, the care. Minister Kang is going to make some specific announcements, as will I, that are actions that are taking place today and announcing today. Obviously, over the last number of years, we've invested significantly in healthcare to provide better care for patients, $1 billion to address long-standing challenges facing our healthcare workforce since 2017. In that period, since I've been Minister of Health, and I think we know this because we count our workforce and we ask our workforce to do a great deal through 2 public health emergencies. We've added net 38,000 new workers to the provincial health system. We've added more than 1,000 people to primary care networks and urgent and primary care centres to support our primary care system. In that period, the number of family doctors in BC has increased by more than 600. 7,000 staff have been added since September of 2020 to the long-term care assistance, notably in the HCAP program. We've hired back 4,000 housekeeping and food service workers through the repatriation of contracts, and we've expanded nursing seats and physician residency spaces and healthcare assistance spaces and allied health spaces throughout our healthcare system. In 2022, for example, in dealing with the urgent focus required to deal with the growing demands of our system, we've added new bursaries and recruitment supports and broken through barriers for hiring internationally educated nurses and healthcare assistants pursuing practical nursing. We've changes to the provincial nominee program to prioritize healthcare workers. 602 new nursing seats have been added across the province, and those are part of our Health Human Resources plan. We've invested, of course, recently $118 million to support family doctors. We've added 250 paramedic positions and, of course, considerably more. But all of us know the challenge, and I get this quite a bit. People understand that we've added 38,000 healthcare workers, but they say it's not enough, and it isn't. Demand over the next decade will grow, and there is significant demand now. We're in the midst of 2 public health emergencies, and that's significant. And our healthcare system is responding to an aging population and the needs of that population and the inadequacy of where we were before these changes were brought in. BC, as people will know, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਪਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। Yeah, so there are plans in place. Like at the first step, really, and we've already rolled out the new bivalent vaccine. So urging all Albertans who if they haven't got their booster in the last 5 weeks, or sorry, last 5 months, to actually go out and get that for what you're eligible for. In addition, go get your flu shot. So we're actually going to be a campaign we'll be starting in the next couple of weeks to do that, because it is actually going to be a bad flu season. So that's the first line of defense. AHS is putting in together plans to actually increase capacity, particularly in areas where there's stress already. Fortunately, we saw some of the
pressure come off the system from last spring in hospitals generally around the province, but not necessarily in Calgary and Edmonton, where there's increased strain on the hospital. So AHS is working through their plan to add further capacity into the hospitals, and this is part of our overall approach as a government. We're spending $22 billion on the expense side this year, the highest ever in the province. That was a $600 million lift this year, a $600 million lift next year, a $600 million the year after that. So we are investing to build capacity in the system to be able to respond to the demands. But then there's no quick fixes, there's no easy fixes, and that's why this agreement is so important because it actually provides the base for an ongoing partnership with doctors, so we can work together to solve these challenges. Well, thanks for the question. So this is, we heard loud and clear from the AMA and working through these issues that we needed actually targeted money, and we actually see that in the agreement where additional funds. It's not a straight, one number across all of the sections, but we're actually targeting more money for family practices and that are in need. And the other key point I like to make is not only are we targeting money in this in rural areas, but quite frankly, this is the first step. It's in the conversations that we're having about the announcement we made last week on primary rural and Indigenous care, and the task force is looking at, okay, what else do we need to do? Part of this is also looking at different approaches. So it's not only about the amount of money, but how are we spending that money? Are there different models that doctors, family practices can use, which actually would ensure not only viability, but result in better care? So for example, a blended capitation model, what I know that some doctors are looking at, but we need to do this in concert with the AMA and with doctors to be able to roll that out, explain that there are other options to support family practices, and then how do we accelerate that? So, this agreement provides a basis for those conversations. The primary care initiative, which the AMA is also involved on the steering committee, will provide more opportunities, so other ways that we can do things, because we know, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ CMHA, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। Our partners refer to this as 60 West, and many people will say to their clients and to people, just go to 60 West. They'll be able to help you here. And this was our dream, to be able to come together, and currently we have 18 partners all living on site, and I'm just thrilled to be here today and to celebrate with my partners their collaboration, their forward thinking, and their innovation, and this is such an exciting day. So it just seems very fitting to me as we stand in a building, maybe take a moment and just connect to your feet. We're on this land, and tomorrow is the National Day for Truth and Reconciliation. So maybe we can just draw our attention to our bodies, because our bodies are a part of this land. This center sits on this land, and this land is part of the treaty lands and territory of the Mississaugas of the Credit. When we stand with our partners, the traditional territory of the Anishinaabeg, the Huron-Wendat, the Haudenosaunee, and Ojibwe, Chippewa peoples. This land is home to the Métis, and most recently the territory of the Mississaugas of the First Credit Nation, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credit. Just take a moment to name the people really who steward this land, who love this land, and who teach us so much about how we care for these lands. For thousands of years, our Indigenous brothers and sisters have inhabited this space. We're truly indebted to all of our First Nations and Inuit peoples with whom we share this land, and we call on the various levels of government. We call on ourselves, all our leaders, to not just pay lip service with land acknowledgements, but to continue to address the inequities that Indigenous peoples face on a daily basis and allow them to take their rightful place to these lands. And I think more importantly, not just acknowledging their lands, but acknowledging the wisdom, that the knowledge keepers carry and the elders carry. They have so much to teach us about how to be good stewards of the land, but how to care for each other. Little Brown Bear
talks about, he's an elder in Toronto, and he said to me, Sharon, remember that we are one people. So we also want to acknowledge systemic discrimination that many of in our community face. They came here to seek a better life or to broaden their horizons, and because of the color of their skin, their religion, or some other characteristic, they are subjected to discrimination and marginalization. And we particularly recognize people of African ancestry who were stolen from their homes and their lands and brought here as slaves. While slavery has ended, the legacy lingers, and the dreadful tentacles of this dark period of our history still wrap themselves around our bodies and our minds. As we come together to celebrate the forward-thinking advocacy efforts and accomplishments of our community partners, let us commit to respect and uplift each other, to tear down the barriers of prejudice, discrimination, and hatred that seem to be getting stronger in our communities. ਈਟੋਬੀਕੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸਕਾਈਵੇ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। And a motorcycle were both traveling southbound on Skyview Drive here in Toronto. At some point, the two vehicles became involved in a collision. As a result of that collision, the motorcyclist was ejected from the motorcycle, sustained injuries, and unfortunately was pronounced deceased at the scene. At this point in time, we're appealing for any witnesses that saw this or anybody that has dash cam video to please contact Toronto Police Traffic Services at 808-1900 and offer up any evidence they may have. We are seeking witnesses and any information from the public to help us understand what happened in this collision. Do we have any information on the driver themselves or the person, the motorcyclist who was killed? Information regarding age, gender? No, not at this time. We're still waiting for the coroner to attend. We don't have any information, specific information with respect to that at this point in time. The investigation obviously will reveal that in due course. Our members of our traffic collision reconstruction team are here reconstructing the accident, trying to determine the causal factors. There are probably numerous factors that are in play here that will determine what happened in this collision, but that will take some time for them to do their investigation. And did the driver remain on scene? The driver remained on scene, absolutely, yes. He's cooperating with you? He's cooperating with the investigation, yes. Any idea how long this is going to be closed off and cordoned off? I don't expect that much longer. We're waiting for the coroner to attend. Once the coroner attends, I think we'll be able to expedite the cleanup of the scene. ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਟਿਮ ਹਿਊਸਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਫਿਓਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਹਿਊਸਟਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਓਨਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਇਗਰਾ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਾਇਗਰਾ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਕੀਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਗ, ਹਥਿਆਰ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 20 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।